سيكون اليوم آخر اجتماع في البرنامج التعليمي. And then we will continue with the real projects. بعد ذلك سنكمل في مشروع حقيقي. The projects that builds inclusive culture. المشروع الذي سينشئ دمجا تطوعيا. We're speaking with you about the volunteering. سنتحدث عن التطوع. We're speaking about the volunteering like helping other people. مساعدة الآخرين. And we're speaking about the volunteering like helping to myself to find the best project. وسنتحدث عن التطوع لمساعدة المتطوعين أنفسهم على إيجاد مشروع جيد. And all the people who are participating in volunteering, we understand that they are developing their talents and abilities. يجب أن يعرف كل المتطوعون أنهم عندما يتطوعون في شيء كهذا بأنهم سيطورون من قدراتهم. And inclusive volunteering means that we organize the interaction between people with disabilities and people without disabilities. والدمج التطوعي يتضمن اشتراك جميع المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين لا يعانون من أي احتياجات خاصة مع بعضهم البعض. And today we will speak with you about the organizing of inclusive social cultural events. سنتحدث اليوم عن إنشاء مشروع اجتماعي دمجي في المجتمع. Now I would like to ask Anna, our coordinator, to speak to tell about our partners, about the map that we are doing here. Anna, please. سأطلب من أنا الآن أن تشرح لنا الخطة وأن تشرح وأن تقوم بتعريف شركائنا الآن. Yes. Hello everyone, my name is Anna Khmelevska and today I will coordinate our last webinar. مرحبا بكم، أنا أنا وسأقوم اليوم بتنظيم آخر ويبنار. Sorry Anna, I will interrupt you, sorry. I remind you the rule, all who are speaking, they introducing themselves. كلم موفي لأنها بتتكلم على التليفون الأرضي. Introducing themselves and نوني عنده كورونا. And describing themselves for the blind people. أود أن أطلب من الحضور جميعا بأن قبل أن يتكلموا بأن يقوموا بتعريف طريقة تسمح للمكفوفين بمعرفة شكلهم. Not easy task for evening, but I try. أوكي، سأقوم بوصف نفسي الآن. Okay, I have long hair, a light brown and green eyes, and today I have not light makeup. وأضع القليل من المكياج اليوم. And now I'm in the black top and white, I don't know, what is it? Sweater. Jacket, okay. وألبس سترة صغيرة وجاكيت. Okay, I hope it's enough. أتمنى أن يكون ذلك كافٍ بالنسبة لكم. One more participant, excuse me. The School of Inclusive Volunteering is supported by the President Grants Fund. تمول مدرسة الدمج التطوعي من قبل. Can you repeat it, please? The School of Inclusive Volunteering is the project which supported by the Presidential Grant Fund. من قبل الصندوق الرئاسي. Yes. Our partners, Rotary Club of Alexandria Cosmopolitan. وشركائنا النادي روتري اسكندرية. The Village of Hope for Development and Rehabilitation of People with Intellectual Disabilities. مدينة الأمل
لإعادة تأهيل المعاقين ذهنيا. Russian Center for Science and Culture, Alexandria. والمركز الثقافي الروسي for what? Can you repeat please? Russian Center for Science and Culture, Alexandria. للعلوم والثقافة في الإسكندرية. State Corporation Rosatom. جمعية روساتوم. Ural State University. وجامعة أورال ستيت. Ural State Pedagogical University. وكلية التربية في أورال ستيت. Institute for Management Design and Competitive Strategies. Please repeat, I'm sorry. Institute for Management Design and Competitive Strategies. Hello? Yes, Jalen, can you hear me? No, I can. One more time. Yes, please. Institute for Management Design and Competitive Strategies. معهد الإدارة والتنظيم. Okay. And Globe for All, an international information project on affordable tourism and travel without barriers. ومشروع Global Tourism لتمويل السياحة والتجول بالخارج. Also, we are doing map of members of the School of Inclusive Volunteering. نقوم أيضا بوضع خريطة للمشتركين في مدرسة الدمج التطوعي. And everyone who wants to join us can send me on WhatsApp geolocation if you didn't do this yet. ومن يريد الاشتراك ووضع صورته بأن يرسل لي رسالة على الواتساب. You can send geolocation and photo and we will add you to the map. يمكنكم إرسال صورتكم وموقعكم الجغرافي حتى نضيفكم على الخريطة. My number I sent to the chat. وسأرسل لكم رقمي في الشات. That's all. Okay. Thank you very much, Anna. Thank you very much. Anna. Do we have Marat здесь? هل مراد No. Нет. Okay. When Marat will connect, please inform us and we will give him a few words. He wants to greet us. Marat is the head of the Russian Culture Center in هل سيستطيع مراد التواصل معنا؟ مراد هو مدير المركز الروسي. спасибо огромное, да. Okay, thank you very much. And I want to remind you that first three webinars was about the inclusion and volunteering. أود تذكيركم بأن أول ويبنار كان يتضمن الدمج التطوعي. Information work and fundraising. ومعلومات عن التمويل والعمل. Inclusive social project management. ومشروعات للدمج التطوعي وكيفية إدارتها. And today we will speak about the simple and big inclusive social events. نتحدث اليوم عن كيفية إقامة أحداث تطوعية. Please raise your questions to our speakers. إذا أردتم أن تسألوا أي سؤال دعوه في الشات. There will be two speakers from Europe, from Latvia and Germany. لدينا متحدثين من أوروبا من لاتفيا ومن ألمانيا. And two speakers from Russia. ومتحدثين من روسيا. There will be two people with speakers with disabilities. يكون لدينا متحدثين من ذوي الإعاقات. And the two speakers without disabilities. متحدثين بدون إعاقات.
And I want to remind all the participants of the school that we have the project competition that starts with our school. وأود تذكير الحضور جميعهم بأن لدينا مسابقة سيتم طرحها. We will send all of you the regulation about this contest, about this competition. وسنرسل لكم جميعا شروط هذه المسابقة. And the winners of this contest competition will go hopefully to Russia in September. وسيتمكن الفائز من المسابقة بالذهاب إلى روسيا. And they will present their activities on the Congress for People with Disabilities, Special Congress for People with Disabilities. وسيقوم بعرض مشروع في الكونغرس في كونغرس يمتلكون الإعاقات. And after this webinar, we also expect that we will continue our collaboration in online format. ونتوقع أن بعد هذا الويبنار بأنه سنبقى على تواصل. We expect that you will make for us and for all over the world special, inclusive, for example, excursions from Egypt. ونتمنى منكم جميعا بأن تقوموا بزيارات إلى مصر. And also we will gather to discuss our projects to make the social project networking in August. وسنجتمع لعرض مشاريعنا في أغسطس. So please be proactive. أرجو منكم أن تكونوا نشطين. And invite all of us in your projects. وأن تدعونا جميعا في مشروعكم. Okay, so moving to our speakers, to our presentation. Marat is here. Marat is here. Yes. Oh, great. نرجع الآن إلى I can see متحدثينا. Marat. Marat? I saw him. Is disconnected? He answered me and he tried again. Okay, he will try because again. He joined for a while and then he said, مراد يحاول الاتصال. We feel every time that Marat is with us, yeah, but we want to hear his voice here. نشعر بأن مراد معنا ولكننا نريد سماع صوته. Marat will greet all of us in Arabic, in Russian language. Yeah. مراد سيتحدث بالعربية وبالروسية. Okay, so let's do it after for example, the first presentation, yeah, Marat's speech. نبدأ بالبرزنتيشن الأولى الآن. Okay, and the first presentation will be from Latvia. تكون البرزنتيشن الأولى من لاتفيا. From the very interesting lady who is the co-founder of the organization Disabilities Latvia. من السيدة الرائعة صاحبة مؤسسة Disabilities. Her name is Vlada Khmelevska. اسمها فلادا خميلفسكا. Okay. We're training to pronounce the names, Arabic names, Latvian names, Polish names. Yeah. Okay. نحاول أن ننطق كلمات من جميع الدول. Thank you for our interpreters for their difficult but very interesting work. نشكر مترجمين على العمل الشاق ولكنه عمل شيق. But by the way, what we forgot to do, we forgot to greet our Claire and her deaf people. Let's greet them by shaking hands. Yeah. Hello, everybody. نسينا أن نرحب بكلير وبالحاضرين من ذوي الإعاقات السمعية. Hello. أهلا بكم جميعا. Okay, thank you, Claire, and welcome. لك كلير. Welcome. شكرا. Okay, Vlada, are you with us? Yes. Anna? Hello. I will tell you when it will be about 15 minutes. Okay, Vlada? Great. Thank you. سأقول لك عندما تمر 15 دقيقة. So يوليانا ستكمل الآن؟ Yes, I'm ready. Okay. So hello, dear friends. مرحبا أصدقائي. I'm very honored and glad to be here in front of you
presenting my experience in volunteering, in inclusive volunteering. أنا سعيدة جدا لأقدم تجربتي اليوم في التطوع الشامل. As you've previously heard, I'm Vlada, a member of the Society of the Blind, of the Latvian Society of the Blind, in a headquarters of it. كما سمعت من قبل أنا اسمي فلادا وأنا مشتركة في مؤسسة للناس التي لا تبصر في لاتفيا. A chairman of organization Leads for Disabled Musician and co-founder of Extrability Latvia. Can you say it one more time? A chairwoman of the organization for disabled musician Leads, and also co-founder of the organization, as was mentioned before, Extrability Latvia. مؤسسة لمؤسسة Extrabilities. I'm so sorry. Extrability Latvia. Okay. Extrability Latvia. Yes, thank you. My first education, I'm a musician. Finished as a composer, Latvian Music Academy. أول تعليم أتممته كان في الموسيقى. Second education, I've finished a master degree. I've got a master degree on cultural management in Latvian Cultural Academy. وثاني تعليم أتممته كان في إدارة الثقافة في لاتفيا، إدارة الثقافات. And then I've also passed a doctoral program in sociology, Latvian University, although I haven't finished my thesis yet, but still on the research about socio-cultural environment for disabled people. وبعد ذلك بدأت الدكتوراه في المجتمع، دكتوراه عن المجتمع للمعاقين. So in 2018, maybe not the first, but second time, but truly it was a great experience when I had a chance to be on the inclusive yachting with Oleg and with White Cane in Riga. اوكي. في 2018 كانت تاني فرصة لي إن أنا أشارك في اليختنج مع التطوع الشامل وأوليك ومؤسسة العصا البيضاء وايت كين. I remember myself, I didn't know what to expect because every time I felt that it was my first time in the sea, actually. I was never doing yachting before, so it was my first time. هي كانت أول مرة ليها، فهي فاكرة إن ساعتها ما كانتش عارفة تحس بإيه، لأنها ما جربتش الإحساس ده قبل كده، لأنها تبقى على يخت. And when you don't see and you don't feel stable, when you don't know what it will be, for me it was such a feeling, very interesting feeling, that I felt I have no choice back. I'm on the sea already with this great company on the yacht, not knowing nothing about it and feeling the wave of the seas and so on. ولما ما تعرفش تشوف أو تحس باتزان فأنت مش عارف تحس بإيه، بس بالنسبة لي دي كانت تجربة كويسة قوي وعجبتني، وما كانش عندي أي اختيار غير إن أنا أتأقلم من غير ما أعرف أي حاجة عن اليختي. بس اللي ساعدني على الموضوع ده إن أنا كنت مع مجموعة من الناس كويسة قوي. But on the other side, it was a great feeling, so supportive. The people who were near me, besides me, they supported me. They were so happy, positive, and interesting that
forgot about my worries and this feeling that I had, feeling of doubt. وعلى الجانب الآخر الناس اللي كانت معايا كانوا بيشجعوني قوي وكانوا مبسوطين وإيجابيين ومهتمين قوي، ولدرجة إن أنا نسيت كل حاجة كانت بتقلقني وأي شعور من القلق اللي كان عندي. Then I understood that next year I will definitely go again with these great people. No matter what will be, it will be interesting and very useful for all of us. And I felt this benefit of my the state, like of state of freedom, and the state that I can be more happy than I am, than I was. Sorry. وبعد ذلك فهمت إن العام القادم يمكنني بالتأكيد أن أجرب هذه التجربة مرة ثانية، وهتكون مفيدة جدا، وإحساس الحرية التي شعرت به كنت مبسوطة وأكتر وقت كنت مبسوطة فيه في حياتي كان ساعتها. And then last year I was honored to be as the organizer of the part of a big international expedition, a Baltic part. But before, it was very interesting. Me and my friend Anastasia. والسنة اللي فاتت العام الماضي تم تكريمي لأكون منسقة في حدث هام سياحي في البحر أنا وصديقتي أناستاسيا. Yes, we were the organizers of a training camp where not only but it was so emotional, so I'm now in the very emotions. We'll try to be short and we'll try to explain. Okay. كنا منسقين لبرنامج في كامب، والموضوع كان فيه مشاعر كتير متلخبطة، بس أنا هحاول أن أشرح كل اللي أنا حسيت بيه ساعتها. We made with her part where we performed. We are musicians, two of us. So during the inclusive concert that we have, it was great event. There we participate. I played the piano. She sang. لقد قمنا بدورنا في حفل موسيقي للمعاقين، وكان excuse me, can you repeat it? Yes, we participated in the concert, inclusive concert, with the piano and singing. لقد قمنا بالمشاركة في حفل موسيقي شامل وكان به البيانو، كنا نغني ونعزف البيانو ونغني. And there were the wide audience, people who were also invited from the Russian embassy, people who are dealing with the yachting professionally, people who also trained us. There were young students of the also volunteering. They taught us how to make yachting on the small boats. I think we have these photos of it. وكان هناك جمهور مدعوين من السفارة الروسية وناس التي تتعامل مع رياضة اليخت وطلاب ومتطوعين الذين علمونا كيف نبحر في يخت في قارب صغير أو يخت. And you know, while
while we were in this concert, while we were trained in this, in the other days. We had this training camp before the international expedition. It was so big experience when, as an organizers, as a participant. I think that I benefited so much for myself, actually, how to keep myself when it's stress situations, how to cope with the difficult situations. وخلال لما كنا في التدريب وفي الحفلة دي كانت تجربة كبيرة قوي بالنسبة لنا كمشاركين وكمنسقين للحفل، واستفدنا جدا ان احنا اتعلمنا ازاي نقدر نتحكم في اي حاجة بتقلقنا ونمر بأي حاجة صعبة قدامنا. And then in the international expedition, when we were there, it was the most interesting part because it was the most difficult to organize, writing a letter, governing, being blind. Probably I forgot to say I'm totally blind person. So being blind, first time in my life, I organized sighted people during this expedition and even before this part of expedition. وبعد ذلك في المشروع السياحي كان صعب قوي بالنسبة لي في الأول عشان أنا كنت بنسقه وكنت مفروض أبعت رسائل للناس وكما تعرفون أنني لا أبصر. Yes, and it gave me so much growth. I don't know how to tell, but I must tell that this experience I can't compare with anything. When you experience it, you understand that it is a big benefit. I understood that it's benefit for me as a person. I'm more now, I'm ready to be inclusive with sighted people. I know how to do in such or such situations, more or less. I'm really prepared, and this volunteer, inclusive volunteer job is really, I understood the benefit. You never know how it is unless you try. It's really so probably not describable by words. هذه التجربة أعطتني الكثير لأتعلمه ولأقارنه في التجارب التي فاتت، وفادتني جدا في إن أنا أتعامل مع الناس اللي بتبصر، وبرنامج التطوعي الشامل ساعدني في إن أنا أفهم الكثير وبطريقة لا يمكن أن أوصفها. So now I'm talking to you and I remember things that it was also an international expedition, and although we were culturally also a bit different, but then there on the sea with this great team, it was absolutely not a problem at all. No limits, nothing. We were all useful to each other. أتحدث الآن معكم وأتذكر كل ما حصل في الرحلة البحرية على اليخت، مع إن كانت ثقافتنا مختلفة، بس أنا ما حسيتش إن في أي حدود ممكن تبقى ما بيننا لما كنا في البحر. Probably it's very interesting. My talks with journalists from the Baltic countries. It was in Estonia and also in Sweden. It was a question: how can we survive on the seaside? What do we benefit from it? Everybody asked. They just asked when they saw us first.
probably ربما مثير جدا للاهتمام أسئلة الصحفيين في إستونيا وسويسرا لما سألونا إزاي إحنا كان ممكن نبقى في البحر واتعودنا نبقى فيه وما كناش متوترين، أو الأسئلة دي كانت بتتسأل أول ما شافونا. But after getting in touch with us, a bit talking, then we made them with blindfolded. We made them walk with a white cane and with how you can, dear colleagues, can you correct me in English? This blindfolded. Blindfolded eyes. Yeah, blindfolded eyes. Thank you very much. So when they did it, this experience, then they totally were happy like we did, like we were. وبعد ذلك قمنا بإعطاء الصحفيين عصا وربطنا عينهم وخليناهم في المركب يمروا بنفس التجربة اللي مرينا بيها، كانوا مبسوطين زينا. Vlada, 15 minutes. Thank you very much. So exactly now I'm finishing. So actually I understood from that time and now also being in the different kind of projects that inclusive volunteering is about making everybody happy, about developing personally my abilities and skills, being useful to others, being useful to myself. And this is about happiness and about interaction, useful interaction, I would say. وكما فهمت من مدرسة الدمج التطوعي الشامل أنها عبارة عن إن احنا نخلي نفسنا كلنا إن احنا نخلي الناس كلها مبسوطة ونطور من مهاراتنا وقدراتنا ونبقى مفيدين لينا وللناس التانية اللي حوالينا ونبقى مبسوطين بالتفاعل. So thank you very much for your time. And before probably you, I hope, will be glad to answer to your question. And 1 minute, not to be so boring, I would like to play for you something. The sound could be not so good and my piano, but it's okay. But I hope you will hear. Let's try. Okay. Thank you. We love that. شكرا لكم جميعا، لكن قبل ما أمشي أنا هبقى مبسوطة قوي أجاوب على الأسئلة بتاعتكم، وأنا حابة أعزف لكم مقطوعة صغيرة وأتمنى أنكم تعرفوا تسمعوها. Thank you very much.
Bravo! Bravo! Wow! Very good, very good, amazing. Yes. The song is concert. called Ya Habib Al Ain, right? Yes. All right, Thank you very much. So Okay. Thank please, you. probably we have time for the questions, or I suppose I couldn't explain myself because it's like that. It's always like that. You think about one stories, but when it's live, it's always something different. So I'm happy to answer the questions probably you have. لو حد عنده أي أسئلة أنا هبقى مبسوطة أوي إن أنا أجاوب. وطولت عليكم شوية لأن لما بفتكر مثلا قصة بفتكر وراها قصص تانية، فلما الموضوع ده على الحقيقة لايف بحكي فبيطلع أطول شوية. Any questions to Vlada? أي حد عنده أي أسئلة لفلادا؟ Okay, we will, if it's now no questions, we will share with all of you all the contacts of our speakers, and you can interact with them, you can raise questions, and you can invite our speakers to your projects. Now a lot of people, I think, want to invite Vlada to their online projects, yeah. لو محدش عنده أي أسئلة هنشارككم بالأرقام والإيميلات للمتحدثين النهاردة عشان تعرفوا تدعوهم للمشاريع بتاعتكم. Vlada, one question for you. How you didn't describe yourself, how you look like? فلادا ممكن توصف لنا شكلك؟ Oh, I have green eyes. The quite light hairs. I'm sorry, gray hairs, and I am a European Polish profile. I don't know how to explain. Quite round face, relatively big nose, and small eyes, something like that. You know, Middle European type, Asian type. لدي عينين خضراء وشعر رصاصي شوية وفاتح وشكلي أوروبي وبولندي شوية. عندي وش مدور، مناخ أنف كبير وعينين صغيرة. Thank you very much, Vlada. شكرا لك. Thank you. Thank you. Greetings to Baltic Sea, to Latvia. And the question is Marat here with us? هل مراد موجود معنا؟ Oh, great, yeah. Marat, здравствуйте. أهلا مراد. One second. Marat? No, turn on. Включите звук. Звук там на вот этот микрофончик надо нажать. Да. Подключение звука идет. Опять, что ли? Нет звука. Есть. Поговорите. Марат? Нет, пишет, что звук есть, а не идет. Не поняла. Нет, нету звука. هما دلوقتي بيحاولوا يوصلوا الصوت. Sorry, we're trying to connect the head of Russian Culture Center, Marat Gatin, yeah. Yes. حاليا بنحاول نخلي الصوت يشتغل عند مدير المركز الثقافي الروسي مراد جاتين. Okay. After one more speaker, I think. Okay, let's try after one more, after the second speaker. Yeah, thank you very much. هنحاول مرة ثانية بعد السبيكر اللي جاي. Thank you, Marat, for trying to join us. Yeah. Okay. And next. شكرا لمراد المحاولة للانضمام إلينا.
And the next speaker, she is originally from Russia, but now she is in Norway. المتحدثة الجاية من روسيا بس هي حاليا عايشة في نرويج. This is the lady who founded very interesting organization many years ago that works with people with mental disabilities. هذه السيدة أسست مؤسسة مثيرة جدا للاهتمام لناس ذو الإعاقة الذهنية. And she was one of the founder of the person who organized the first World Congress for people with disabilities. وكانت من المؤسسين اللي عملوا أول كونغرس في العالم للناس ذو الإعاقات. With 720 participants from 30 countries. كانوا 720 مشترك من 30 دولة مختلفة. And now she had a quite big organization with the name Благое дело. والآن لديها مؤسسة أكبر باسم Благое дело. And what is interesting, their organization is in the very small town with only 5,000 population. ومثير جدا للاهتمام إن مؤسستها في مدينة صغيرة قوي ما فيهاش غير 5,000 نسمة. Okay, and her name is Vera Simakova. واسمها فيرا سيماكوفا. Vera? Thank you very much. Oh. Thank you very much, Oleg. Great. I hope it is possible to hear me, yes? Yes. شكرا لك أليك وأتمنى أن يمكنكم سماعي. Vera, first of all, don't forget to describe yourself. Yes, yes. I am 52 years old woman. أليك قال لها أنها توصف نفسها فهي بدأت أنها امرأة عندها 52 سنة. I have a round face and dark eyes. عندها وجه مستدير وعينين غامقتين. And small nose and not very small eyes. أنف صغير وعينيها ليست صغيرة. My hair is brown. شعرها بني. Brown and straight, yes. And I like to smile very much. I'm mostly smiling. شعرها بني وبتحب تبتسم معظم الوقت. And as Oleg have said, I am working in the organization together with people with mental disabilities. And I don't know, Anna, perhaps you can open the presentation that people could see very quick yes, our organization names Благое дело. And the next slide, we are just in the middle of Russia, in Sverdlovsk region, and partly in Europe, partly in Asia. The next slide, please. Can I just a second? Just كما قال أليك إن أنا بشتغل في مؤسسة لناس التي عندها إعاقات ذهنية فهفتح لكم دلوقتي presentation عشان انتوا تقدروا تشوفوا. We live in Sverdlovsk region with a population of 4 million people. احنا نعيش في منطقة سفيرلوفسك وفيها 4 مليون نسمة. And in our region, it is a lot of different nationalities and different people are living and working together. في المنطقة بتاعتنا عندنا ناس من جنسيات مختلفة كتير وكلنا بنشتغل مع بعض. Next slide, please. And our village is rather old and we are situated on the river where was a lot of gold last century. Now not so much. Separated from what? Yeah. Next slide, please. Excuse me, I didn't hear. The village is separated from what?
I just say that we are living in the village, which is on the lake and river, and in the place where were a lot of gold before, and because of that, people came there to live. احنا القرية بتاعتنا جنب نهر، وكان في زمان دهب كتير قوي في المكان ده، عشان كده الناس استقرت هناك، بس دلوقتي مش موجود كتير زي زمان. And in this village, we organized 7 workshops and art and craft activities for the people with and without disabilities. وفي هذه القرية لقد قمنا بعمل ورش للناس ذو إعاقات وبدون إعاقات. And Anna, perhaps now we just can show the next slide and then film. والآن سأريكم الصفحة القادمة. And so just switch on the film and I will tell a little bit about this film. Okay, 1 second please. قالت أنا أن تشغل فيديو وهي ستحكي عنه قليلا. Don't start the film. I will tell just a little bit and then you will start, okay? Okay. ستقول الأول قليلا عنه ثم سنبدأ نشاهده. People with mental disability are very, very artistic people and creative. الناس ذو إعاقات الذهنية مبدعين جدا في الفن. So together we are working a lot for different artistic concerts and performances and working together with pedagogical university to make art. لذلك نعمل مع كليات كثيرة لعمل عروض مسرحية في العزف والرقص والغناء والموسيقى. So we have dancing and singing and theater. عندنا مسرح ورقص وعزف. But all that things we can do together in good quality because volunteers from university, students, and just different people are helping us. ويمكننا أن نفعل كل هذا لأن الطلاب من الكليات يساعدونا لأنهم متطوعين في البرامج. Yes, and during already 8 years, we are organizing the Inclusive Art Festival. And now I just want to invite you and to tell a little bit more about that festival. وبقالنا 8 سنين بننظم المهرجانات وأريد أن أدعوكم لأحكي لكم أكثر عن المهرجانات دي. Anna will switch on the film and will turn off the sound. So I just will tell in English what will going on, and after film perhaps you can translate it, okay? Is it possible in this way? Yes, it is possible. أنا هتشغل الفيلم وهي هتحكي لنا بالإنجليزي وبعدين أنا هترجمه بالعربي. Should I stop after some sentences? I think better just to go on. It is only 1.5 minutes. And okay. Then it is better that I will say in English and then it will be translation. I will try to catch up, Anna. Okay, so please, it is some kind of invitation to come to Ekaterinburg and to join us in the festival. So on November 17-21, 2020, Ekaterinburg will host the final events of the 4th edition of Inclusive Art International Festival. It can boast over that 1,500 participants from more than 10 countries, 2,000 media publications, workshops by leading experts in inclusive art, and the School of Inclusive Development for artistic group leaders who will receive a certificate of professional development. You can apply for the online competition in the following areas: theatrical show and reciting, dancing, singing and instrumental music, various shows, circus, magic, stand-up comedies and so on, and visual art. There will be also a specific category for team leaders and supporting professionals, experts in inclusion.
The online competition is open to inclusive duets or group consisting of people both with and without disabilities. The winners will participate in the gala shows of the festival. We will accept application from 1st of July 2020 to 15th of September 2020. The winners of the online competition will be announced on the 15th of October 2020. So enter the competition, became a volunteer, became a partner, became part of the inclusive art community, and immerse yourself in a wonderful world. We will wait you in Ekaterinburg. So now possible to have translation. Yes, sure, just a second. منظمة بلاغوية ديلا منظمة غير ربحية تقدم مشروع المهرجان الدولي لفن الدمج الفريد من نوعه الكرامة الإنسانية المتجسدة في الفن 2020 والتي ستحدث في الفترة الزمنية من 17 إلى 21 نوفمبر عام 2020 في يكاترينبورغ. ستستضيف نهائي مهرجان الفن الدولي الرابع. يمكن أن يكون من أكثر من 1500 مشارك من 10 بلدان و2000 من المنشورات الإعلامية وورش من قبل الكبار والخبراء في فن الدمج ومدرسة التنمية الشاملة الفنية لفريق القادة الذين سيحصلون على شهادة التطوير المهني. يمكنكم تقديم طلب المنافسة على الإنترنت في المجالات التالية: عرض مسرحي وعزف، الرقص، الغناء والموسيقى الفعالة، عروض مختلفة مثل عرض السيرك، السحر، الكوميديا، الفن البصري. وستكون أيضا فئة خاصة لقادة الفرق والمساعدين المحترفين. والمنافسة على الإنترنت مفتوحة لثنائيات أو مجموعات تتألف من أشخاص معوقين أو غير معوقين في مجموعة واحدة تبلغ أعمارهم 14 عاما فما فوق، والفائزون سيشاركون في عروض المهرجان. وسوف نقبل الطلبات من 1 يوليو 2020 إلى 15 سبتمبر 2020، وسيعلن عن الفائزين بالمنافسة على الإنترنت في 15 أكتوبر 2020. فادخل المنافسة، اصبح متطوع أو كن شريك وكن جزءا من مجتمع الفن الشامل، وندعوكم جميعا إلى يكاترينبورغ. Thank you very much. That's all what I wanted to tell. ده كل حاجة أنا كنت عايزة أقولها. Any questions to Vera? أي حد عنده أي أسئلة لفيرا؟ I do have a question. Actually, it's not really a question. It is actually, she gave me this idea. I know that I'm a consultant at the Biblioteca Alexandrina in Alex, and we have an art school, and we give every year, we have a summer festival, and they do shows, music concerts, performances, but we never actually thought of doing this for disabled people. And so maybe this could be a good idea to start, you know, thinking of giving, for example, ballet lessons to disabled people, and maybe I will need your expertise in this field, if you don't mind, if I can have your contacts and maybe we can establish something together. Is this possible? Yes, that's great, and thank you for your reply. You know, this year we start the School of Inclusive Art, and we will do some online lessons about how to do inclusive artistic dancing and theater and music groups, so we can stay in contact. And please, yes, I would be very interested. Yes. Okay. Yes. Thank you. Great. Thank you very much. Thank you. Nice. Thank you. لدي سؤال أو فكرة، وأنا أعمل كمستشارة في مكتبة الإسكندرية، وكل سنة بنعمل مهرجان الصيف، بيبقى فيه برامج كثيرة تقام، بس عمرنا ما فكرنا نعملها للناس اللي عندهم إعاقات. فأنا هحتاج من خبرتك أو إنك تساعديني في المجال ده،
لو ممكن نتواصل. فهي قالت لها طبعا مفيش مشكلة، وقالت لها على الكورسات اللي هتبدأ أونلاين السنة دي لمدرسة الدمج في التطوع الشامل في مختلف المجالات، وقالت لها إن نبقى على تواصل. And my question for Vera is, can you remember your first volunteering project when you started to work with people with disabilities? This moment. سؤالي لفيرا، هل يمكنك أن تتذكري أول مشروع عملت معه كمتطوعة مع المعوقين؟ A very difficult question, really, because we have started so long time ago, and I think mostly all work was really volunteering work. So perhaps the first was theater. We have done the inclusive theater and performance on the stage of the small city, and then we have done the theater Evgeny Onegin with the music of Tchaikovsky, together with people with mental disability and parents and professional artists, and it was shown in Ekaterinburg on the stage in 2000, I think 2007 or 2008, and it was some kind of beginning of new talk with the society. Yes, it was really beginning this theater group, volunteering in theater. Yes. لا يمكن التذكر بالظبط لأن ده كان من زمان قوي، بس أنا فاكرة إن أول حاجة بدأتها كان التطوع في عمل المسرحيات، وكان في مدينة صغيرة يكاترينبورغ، واشتركوا في المسرح ممثلين ذو إعاقات ومن غير إعاقات، وكانت المسرحية على الموسيقى بتاعت تشايكوفسكي والكاتب يفجيني أونيجين، وكان هذا تقريبا في عام 2008، وأول مرة بدأنا نتكلم مع المجتمع عن مشاركة ذو إعاقات في المسرح. Thank you very much. Any more questions to Vera? شكرا لك. هل في حد عنده أي أسئلة لفيرا؟ Thank you very much. Thank you very much, Vera. The last question, what is the temperature in Norway now? Plus 14. Plus 14. Great. شكرا لك قوي. واخر سؤال عايز اساله لك، ايه هي درجة الحرارة دلوقتي في النرويج؟ Greetings to your organization and greetings to Norway. Thank you. Thank you. See you. تحياتي للمؤسسة بتاعتك وللنرويج. Okay, and are we ready to speak with to listen to Marat? Marat? Yes, I hope. We hope so. Всем добрый вечер. О, Марат! Hello, добрый вечер. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Дорогие друзья, коллеги, если позволите, я буду говорить на арабском языке. Поприветствую всех наших участников, если нет возражения. Okay. Марат will أصدقائنا speak الأعزاء وزملائنا الكرام، مساء الخير. أنا باسم المركز الروسي للثقافة والعلوم بمدينة الإسكندرية، ومني شخصيا أرحب بكم وأتوقف كلمات الشكر والتقدير لمشاركتكم في هذا المشروع. هل يترجم هذا إلى الإنجليزي أو كيف؟ Марат? Я продолжаю. Здесь я просто для переводчика время даю, чтобы он перевел это на английский. Нормально, мы по-арабски понимаем, так что говорите по-арабски. Понятно. Ну, أصدقائنا الكرام، من جديد أنا
أشكركم لمشاركتي في هذا المشروع I can translate if you want. Okay. We understand Arabic language, yeah. We understand what Marat is talking about. وأرحب جميعا اليوم رابع الويبينار لهذا المشروع، وأنا مسرور جدا أننا نجحنا في هذا المشروع، وتجربتنا جيدة لأننا مثلا أول مرة تعرفنا مع أوليك وزملائه في السنة اللي فات من خلال مدام كوليت من روتري كلاب اوف كوسموبوليتان، وعملنا المشروع جميل جدا في سبتمبر، في شهر سبتمبر للعام السابق. وطبعا أنا فكري شخصية هذا المشروع كان جيد جدا وإحنا نجحنا في هذا المشروع. في هذا العام في البداية كنا نريد أن نعمل هذه الويبينارات بشكل أوفلاين طبعا، لكن فيروس كورونا غير خطط بتاعنا، وإحنا دلوقتي مثلا نتقابل معكم ونتناقش هذه الأمور بشكل أونلاين، ونتمنى أننا في شهر سبتمبر أو في شهر أكتوبر نتقابل هنا في الإسكندرية ونعمل بعض اللقاءات في القاهرة ونناقش كل هذه الأمور من جديد. أنا من جديد أرحب بكم جميعا، ونتمنى أننا في المستقبل سننفذ كثير من المشاريع المشتركة. شكرا جزيلا. Thank you very much, Marat. I want to thank you, all the Россотрудничество and Russian Culture Center in Alexandria, and personally you, because of you, all these good events and all this collaboration is going on. أشكرك مراد، وأشكر المركز الذي تديره، لأنه بسببك يتم عقد جميع الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التي نريدها. And we plan to involve more and more people from Russian-speaking community in inclusive volunteer projects. وننوي إشراك عدد أكبر من الروسيين في برامج الدمج التطوعي في مصر. And I heard the Arabian word offline. That means we are planning to meet offline. No, can you repeat, please? I heard in Arabic language, Marat said the word offline in Arabic. And I understand that we hope that we will meet offline in Alexandria. لقد سمعت مراد يقول خدمة أوفلاين، وأتمنى أن نتقابل جميعا يوما ما بدون إنترنت، نتقابل مع بعضنا. Thank you very much. شكرا لك جزيلا مراد. Okay, and now while we are moving to the next speaker. بينما سنتوجه للمتحدث الثالث. I would like to propose to to watch the video. أود أن نشاهد فيديو الآن. It will be the video from the First World Congress for People with Disabilities. سيكون الفيديو الأول الخاص بالكونغرس لذوي الاحتياجات الخاصة. The Congress that we were organizing with previous speaker Vera Simakova. الكونغرس الذي نظمته المتحدثة الأخيرة فالدا كوفا. But the idea of the congresses for people with disabilities was created by the next speaker, Thomas Kraus. ولكن فكرة الكونغرس لذوي الاحتياجات الخاصة تم إنشاؤها من قبل المتحدث التالي توماس كراوس. This is the video with English subtitles. الفيديو يحتوي على ترجمة باللغة الإنجليزية. And I will ask in the end of the video Jolene to tell what it was about in Arabic language. وسأطلب من المترجمة جولان أن تلخصه لنا باللغة العربية بعد انتهائه. Okay. Anna, are we ready to see the video, to watch the video? Yes. أنا نحن جاهزون لمشاهدة الفيديو. Let's do this. نبدأ الفيديو الآن.
There is no sound. Okay, 1 second. Okay. Искренних людей я в своей жизни вижу в первый раз. Это вот такое мощнейшее единение, абсолютно понимание какое-то. И восхищение, и слезы, и удивление, и осознание того, что наконец-то. Я приветствую вас в Свердловской области и поздравляю с началом работы. Наше общество людей без инвалидности и людей с инвалидностью, оно как бы одно целое, знаете, и они не могут друг без друга. Мы должны наши головы чистить от стереотипов. И такие события нам помогают. Людям хочется проявлять свои лучшие человеческие качества. Я просто поражаюсь. Дети, они просто бегут и кричат: может вам чем-то помочь? И взрослые тоже не так внимательны. Вот эта помощь, она должна быть именно на позитиве, в каком-то легком общении, тогда мы получаем взаимное удовольствие. Во всех сферах я знаю людей, кто с инвалидностью, которые работают и приносят хотя бы вот чуточку вот свою вот пользу в обществе. Занимаются и строительством, да, не говоря о творчестве, каких-то искусствах. Есть программисты, юристы, журналисты, учителя, врачи. Они делают несложные операции. Как волонтеры это вообще незаменимые люди. Что-то кому-то помочь, того же колясочника перевести. Много очень переводчиков, массажистов, вот самые распространенные профессии, они справляются даже лучше. Важно же не инвалидность человека, а его навыки, его желание получить ту или иную профессию и суметь в ней реализоваться. Люди с инвалидностью, они дают задачи, которые нужно решать несколько быстрее, чем об этом подумает общество. И получается, то, что придумано для людей с инвалидностью, некоторая часть этих изобретений тоже запускается в общественное пространство, и качество жизни людей улучшается. Okay, Jerlyn. الفيديو بيتكلم عن ايفنت كان اتعمل في سفيردلوك، وكان بيتحدث حول إدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وكان بيقول إن في أصحاب همم كتير بيشتغلوا شغل كتير قوي زي إن هم محامين ومهندسين وأطباء، وإن هو مهم جدا إن إحنا ندمجهم في المجتمع عشان كلنا نتعامل مع بعض ونقدر إن إحنا نفيد المجتمع بشكل أفضل. Okay, thank you very much, Jerlyn. And do we have Berlin in our Zoom conference? Thomas? برلين حاضرا. توماس حاضرا. Good evening, everybody. My name is Thomas Kraus. I'm sitting in Berlin, and I have two eyes, 2 ears, and 1 nose. مرحبا بكم، اسمي توماس كراوس وأنا الآن في برلين، أمتلك عينين وأذنين وأنفا. So let me just introduce myself a little bit, and then I will tell you a little bit about my understanding of volunteering. سأقوم بتعريف نفسي الآن، ثم سأتحدث قليلا عن عملي وما أقوم به. So since more than 25 years, I'm working in the field of persons with so-called mentally challenged. أقوم بالعمل منذ أكثر من 25 عاما في مجال ما يسمونه بمن يمتلكون إعاقات ذهنية. But not only mentally challenged, but also all kind of disabilities. And I have experienced a lot by this work.
funerals times. الذين يمتلكون إعاقات ذهنية وجميع الإعاقات أيضا. I was the director of a big institution with about 100 adults who were living together and working together like in a big family. كنت مديرة لمؤسسة كبيرة تضم حول أكثر من 100 شخص يعملون معا ويحققون مشاريعا سويا. Later on, I was working in an organization who was helping and supporting institutions for disabled persons all over the world. ثم كنت أعمل في منظمة تقوم بدعم أصحاب الهمم حول العالم. But the most important thing I was doing since more than 20 years now is volunteering. ولكن أهم ما أقوم به منذ 25 عاما هو التطوع. What does volunteering means to me? ماذا يعني التطوع بالنسبة إلي؟ Let me have a kind of a reflections on that to start with that. سأقوم بتحدث قليلا عن التطوع الآن. So volunteering is to me something which comes from inside. التطوع بالنسبة لي هو شيء ينبع من داخلي. It's a kind of a willpower and activity. يعني نوع من القوة والنشاط. On one side, and on the other side, it's something which really serves to something or somebody. وهي أيضا شيئا يخدم شيئا آخر أو شخصا آخر. To me, it is something which is related truly to the human being. بالنسبة إلي التطوع هو شيء Can you repeat please? Yes, it is related really to the true meaning of human being. يتعلق بالشخص ذاته. Because I would like to ask you, can an animal volunteer? Can a horse or a dog volunteer? لأنني أود أن أسألكم هل يمكن لحيوان أن يتطوع؟ هل يمكن لحيوان أو قطة أن تتطوع في نشاط ما؟ Can a robot or artificial intelligence really volunteer? هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتطوع؟ So I think it has to do something with human being. يجب أن يكون الأمر علاقة بالإنسان نفسه. What is the nature of volunteering as well? ما هي طبيعة التطوع أيضا؟ All kind of volunteer work is done in a free way. جميع أنواع التطوع تقام بطريقة حرة. In a non-paid way, unpaid way. بطريقة غير مربحة. Otherwise, it would be a job. غير ذلك ستكون وظيفة. And always it has its goal, an aim. ولديها دائما هدف وغاية. And I was asking myself as a kind of a preparation, what is the specification, the true personification of volunteering? ولقد كنت أسأل نفسي عندما كنت أحضر هذا الخطاب عن ما هي شروط أو ما هي إجراءات التطوع. And to me, the personification of volunteering is the mother. ولكن لي شروط التطوع تنبع من الأم. Why? لماذا؟ Because a mother is helping more vulnerable persons, their children or other children or somebody else, but get something back. الأم تساعد الآخرين مثل أولادها أو أي إنسان آخر ولكنها لا تأخذ شيء في المقابل. While serving to another human being or somebody else or something else, she gets something back, she gives and receives. عندما تقوم بمساعدة شخص أو شيء آخر فإنها تقوم بمساعدة إنسان وتعطيه شيئا ما وتأخذ شيء في مكانه. So you can easily see that it is a mutual benefit. وكما ترون فإنها منفعة متبادلة. And
by reflecting on that kind of relationship between human beings in a way like a volunteer is doing, I was looking back to my own biography. وعندما كنت أنظر إلى ذلك فقد راجعت أيضا سيرتي. And you know, as I told you, that I'm now working for more than 25 years and mostly with mentally challenged persons. وكما قلت لكم فإنني أعمل منذ أكثر من 25 عاما في مجال الإعاقات الذهنية. Who are one of the most neglected until today in the world. وهي قضية مهملة حتى يومنا هذا. I thought about how could I help them in a really good sense. فكرت في كيفية مساعدتهم بطريقة جيدة. And I invented something which I was and I'm calling Congresses for Persons with Disabilities. لقد قمت بإنشاء منظمة تدعى كونغرس لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. And since more than 20 years now, I'm working on a voluntary level for that field, in that field. ومنذ أكثر من 20 عاما فإنني أعمل في مجال التطوع في مجال الإعاقات الذهنية. And so I initiated and organized more than 35 congresses all over the world. ولقد قمت بتنظيم أكثر من 35 مؤتمر حول العالم. All over Europe, 7 big events with always up to 700 participants. 7 أحداث كبيرة في أوروبا مع أشخاص مهمين. But also in very remote areas like in South America. وفي مناطق نائية مثل جنوب أفريقيا. Several in Brazil. وفي البرازيل. In Argentina. وفي الأرجنتين. In Colombia. وفي كولومبيا. In Uruguay. وفي الأوروغواي. And also in Asia. وأيضا في آسيا. Like several in Thailand. وأيضا في تايلاند. In small villages, but also in big towns. في قرى صغيرة وأيضا في قرى كبيرة وبلاد. And also in India. وأيضا في الهند. And I'm always looking for new spots, for new places to have a first or several congresses for persons with disabilities. وأسعى دائما لإيجاد مناطق أخرى لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. These congresses are kind of a tool, an instrument for development. يقوم غاية أو هدف هذا الكونغرس هو مساعدة الآخرين. So with that, I can help others to develop themselves. وبذلك أستطيع مساعدة الأشخاص لتطوير أنفسهم. But on the other side, I also develop myself. It's self-development. وأقوم أيضا بتطوير نفسي. So it's a really great opportunity to help and to receive something back and to achieve something meaningful together. هي فرصة رائعة لمساعدة الآخرين ومساعدة نفسك وإيجاد هدف في حياتك. And I will let you know the website I have. It is called www.socialartist.events. وسأقوم بوضع الويب سايت الخاص بي وهو www.socialevent.com. And I will type it for all, and so you can get it and have a look on that, because all the history of the 20 years movement, worldwide Congress movement is there. سأقوم بكتابته أيضا في الشيء المخصص لذلك لأنه يحتوي على عمل أكثر من على خبرة أكثر من 20 عاما مضت في مجال التطوع. And the biggest event ever, which was already mentioned, and we saw some pictures now, was the first World Congress, which I initiated about 7 years ago, and which was a big event and gave opportunities to thousands of persons. وكان أكبر حدث تم
تم في هذا الكونغرس كان منذ أكثر من 7 أعوام وقد كان يحتوي على كثير من الأشخاص. And I would like to tell you shortly about the technique I'm doing. I'm practicing since 2 decades. وسأتحدث قليلا عن التقنيات التي أقوم بها في بضع دقائق الآن. And you can take that like a model for any kind of activities in the volunteering sector. قد تتخذونه كمثال لأي عمل قد تعملونه في مجال التطوع. What do you need at the beginning? Very, very strong and yes. What do you need? والسؤال المهم للغاية في الأول ماذا تحتاجون حتى تتطوعون؟ First of all, you need motivation. أولاً تحتاجون أن تكونوا متحمسين. But motivation is not enough. You need a kind of an idea what to do, because all of us have a kind of motivation to do something, to become active. But most of us don't know what. So you need, after motivation, the idea or an idea. ولكن الحماس ليس كافيا حتى تقومون بالتطوع. يجب أن تكون لديكم فكرة عن ماذا تريدون فعله. And then, if you have motivation, an idea, you need a goal. والآن إذا لديكم الحماس الكافي والفكرة فأنتم تحتاجون الآن إلى إيجاد هدف. But what to do if you have the goal? What is still missing? ماذا سنفعل الآن إذا لدينا الهدف؟ ماذا قد يكون ناقصا؟ Still missing is the right way. How you achieve your goal. You need to have a kind of a method to find the right way. ماذا ينقص الآن هي الطريقة الصحيحة حتى تقومون بالتطوع. يعني يكون لديكم طريقة تمشون عليها. So if you have first the motivation, second the idea, third the goal, and the right method, you can achieve nearly everything together. الآن إذا لديكم الحماس الكافي والفكرة والطريقة التي ستقومون بها الآن ستستطيعون القيام بأي شيء أو أي نشاط. So this is the secret behind my worldwide Congress movement, which I'm giving now to you as a kind of a tool, and maybe someday we could achieve something new together. هذا السر وراء إنشاء منظمتي ويوما ما قد نقوم بإنشاء مشروع معا. And what could we do together? I think there is still the first Congress missing on the African country, and especially in Egypt, the first Congress for persons with disabilities. And maybe we could join together and work together to have someday, not online but offline, a true first Congress in your country. أعتقد أنه ما زال ناقصا الآن هو وجود كونغرس في أفريقيا وفي مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، وأعتقد أننا نقوم معا بالقيام بذلك لإيجاد كونغرس لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. So in case somebody is hearing us and is interested to organize together with me the first Congress there, let me know. You will find all details on my website. إذا كان أي أحد منكم مهتما بالقيام بأول كونغرس لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ويريد التواصل معي ستجدون كل التفاصيل في موقعي. I wish you all the best for your personal development, and that we can come together in person someday, and that very soon the whole world will become more and more friendly. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أيضا بأن نقوم بعمل مشروع معا جميعا يوما ما وبأن العالم يكون أكثر مصداقية مع بعضه البعض. And the good reason at the end, or the good thing at the end, is that we are on the right way because we are already practicing it online, but it is better than nothing. أخيرا أريد أن أقول بأننا نقوم بالطريقة الصحيحة وأننا على الطريق الصحيح لأننا نقوم به أي أونلاين ولكننا يوم ما سنقوم به أوفلاين وسنتقابل.
Okay, that's it. Thank you for listening. شكرا لكم جميعا. Thank you very much, Thomas. Any شكرا لكم questions توماس. to our expert from Berlin? Yeah. Any questions, please? هل لدي أي أحد سؤال لتوماس من برلين؟ Thank you, Thomas, for speaking slowly. I really appreciate it. Okay, thank you. I'm used to it, and I'm always practicing. It's very task. I'm kind of disabled to speak slowly, but I try at least. Okay. Yeah, this is the good idea to speak with translation, because you are really learning how to speak slowly and more clearly. هذه الفكرة للتحدث مع مترجمين، فإنكم تتحدثون ببطء وبوضوح أكثر ليتمكنوا من الترجمة. Okay, Thomas, and can we together invite people from the Egypt to the Congress for people with disabilities from small villages and towns that will be in September in Russia? That's a good idea. توماس، هل يمكننا دعوة ذوي الإعاقات الخاصة من مصر حتى يتمكنوا من الحضور في سبتمبر؟ That's a good idea, but I hope that someday we will be able again to have a really encounter all together in persons. But this won't be the case in Samara, but probably next time anywhere in Russia or even in Egypt. In Egypt. Yes. I think this idea, and I think we have to think of it, and we have a number of people here are interested, and I think it's always, yes, it's a good idea. We have to have really target to do it, to achieve it, and it is the time. We have many people in Egypt, many FOSAIs of very goodwill people, and NGOs are doing it, and even the government is supporting it. But if we put our hands together, we can start, and this will be a changing point. And this will be the beginning right now. Yes, maybe it is right now, because actually you have to take it at this moment and move with it. I think we have to make a meeting, and what is the make an outline of activities that we should go through to start programming to do it. It could be this year or next year. I mean, 2021. Early in that, and we target to do what is necessary to take, and we take the steps on. We should do it. We should go ahead and try. مدام سعيد شايفة إن هي فكرة كويسة، إن إحنا عشان في مصر في منظمات كثيرة قوي بتهتم بذوي الإعاقات الخاصة، فممكن يوم ما نعمل الكونغرس ذوي الإعاقات الخاصة في مصر أو في روسيا. Please get in touch with me if somebody has an idea. إذا لك أي فكرة يمكنك التواصل معي. Okay. I'm interested too and ready to help. أنا موجودة Actually, this is my idea, that we make a small group from us in Egypt, and we connect with Thomas and plan the design with the help of Oleg, and we start something. But we shouldn't postpone this idea. This is a great idea. We put a timeline of activities and go ahead. And we have so many special people like you, Nada. We can move ahead, and many people are working in the field. Yes, go ahead. We do this small group. Thank you. يمكننا عمل مجموعة صغيرة وإيجاد حلول أو إيجاد أفكار ونشاطات ليتم طرحها من قبل توماس. Okay, the very good network. Okay. Like, can I ask, is there any rules or system or something for this Congress? Are there any regulations for this Congress? You can find it on the website. If you go to socialartist.events, you will find everything. هل يوجد إجراءات محددة لهذا الكونغرس؟ Please, Nada, introduce yourself a little bit. ندى، هل يمكنك التعريف عن نفسك؟ Nada, introduce yourself to Thomas, please. ندى، عرفي عن نفسك لتوماس. Nada, she disappeared.
She can do it afterwards, no problem. Yeah, okay. يمكن أن تكون بذلك بعد قليل. Nada is one of the founders of the Village of Hope, the big organization who works with all kinds of people with mental disabilities. Wow, great. لدينا الآن أحد مؤسسي مدينة الأمل للتعامل مع And they has unbelievable group of the mental disabled children who are dancing. Oh, great. لديهم مجموعة كبيرة من ذوي الإعاقات الخاصة الذين يقومون بالرقص ويمارسون نشاطات كثيرة. And I can open the secret for all our colleagues and friends that in the end of each Congress that we are doing together with Thomas, we are dancing on the stage. وأريد أن أقول لكم سرا صغيرا أنه بعد من أي كونغرس مع توماس فنقوم بالرقص على الستيج. Biggest dance ever. With Vlada. Everybody. Inclusive dance. Nice. رقص تطوعي. Okay. What is the temperature in Berlin, Thomas? يمكنك أن تقول لنا درجة الحرارة في برلين؟ 20 degrees. Oh, nice. الآن نحو 20 درجة مئوية. Greetings to Germany, greetings to all the people from different congresses. أرسل لكم تحياتنا إلى برلين ولكل أعضاء الكونغرس. Thank you very much. Greetings to Egypt and to the whole world. Thank you. شكرا لكم وتحياتنا لمصر ولكل العالم. Very inspiring. You're a very inspiring person. Thank you, Thomas. توماس أنت شخص ملهم للغاية. Yeah, now we've got the presentation from the very experienced person who organized more than, I don't know, 30 congresses for people with disabilities. ولدينا الآن المتحدثة الرابعة التي قامت بتنظيم أكثر من 30 كونغرس حول العالم. But we want to finish our today webinar with the presentation of the very nice lady. سنقوم بعرض البرزنتيشن الخاصة بسيدة جميلة للغاية. Who is not so experienced in volunteer work, I mean not so long time. ليس لديها خبرة كبيرة في التطوع. But the idea of our school of inclusive volunteering is to start your volunteer activities. ولكن الفكرة من مدرسة التطوع الشامل هي بدء التطوع. Don't hesitate to start with a small doing, small projects, small activities. Don't hesitate to start with the small doing, small projects, small activities. في بدء نشاط صغير أو مشروع صغير. And the next speaker, Anna, she is a wheelchair dancer. Hello, everyone. Do you hear me? We've got, yes, we hear you, Anna, but we don't hear joining. Just a second. Yes, I'm here. Okay. So Anna will present her activities, and who were the participants of last September Days of Inclusion in Alexandria, in Russian Cultural Center. They saw how Anna is teaching people and dancing. Honestly, today I would like to share with my emotions and experience about changing mind to disability topic. أود اليوم أن أعرض عليكم تجربتي في كيفية تغيير نظرة الأشخاص لذوي الإعاقات الخاصة. And I need a help of Anna to show my presentation, please. وأحتاج مساعدة من أنا حتى تريكم البرزنتيشن الخاصة بي. Slide number 1. Hello everyone. My name is Anna Mirkina. مرحبا بالجميع. اسمي أنا ماركينا. I'm 32 years old. عمري 32 سنة. I'm from the Russian Siberian city of Tyumen. أنا من مدينة تيومن في سيبيريا.
I have green eyes, brown hairs. لدي عينين خضروان و Can you repeat please? Brown hairs. اوكي وشعري بني. And I'm 158 centimeters and 45 kilos. وأنا 54 كيلو و 1.52 سنتي. I was born with congenital disability. لقد ولدت بإعاقة خلقية. And today I walk on 2 elbow crutches. واليوم أمشي بمساعدة عكازين. And during the last 10 years, from the age 20 to 30, I've passed 13 surgeries. وخلال السنوات العشر الماضية قمت بإجراء من 20 إلى 30 أجريت 13 جراحة عندما كان عمري من 20 إلى 30 سنة. That was my decision. I was not forced. كان هذا قراري ولم يجبرني أحد عليه. Then I was 12. My mom insisted me to go to participate in a concert for children with disabilities. عندما كان عمري 12 سنة أصرت أمي على ذهابي للمشاركة في حفل موسيقي للأطفال ذوي الإعاقة. Where I had to sing a song in a white dress and in a big concert hall. حيث كان علي أن أغني أغنية وقد كنت أرتدي فستان أبيض وقد كنت في قاعة حفلات كبيرة. The song was about Cinderella. كانت الأغنية تتحدث عن سندريلا. And I remember how I was ashamed and shy to do this. وأتذكر كيف كنت أشعر بالخجل من فعل. All around there were children with disabilities and their parents. كان حولي أطفال كثيرة من ذوي الإعاقات ومعهم أهاليهم. And I said to my mom that I will never repeat this experience. وقلت لأمي بأنني لن أعيد هذه التجربة مرة أخرى. My attitude to disability was destructive. I thought that I'm a girl. كان موقفي تجاه الإعاقة غريبا. ظننت أنني فتاة. And the power of girl is a beauty. وأن الفتاة تمتلك قوة وجمالا استثنائي. And how could I be beautiful if I'm already disabled? That was the predication in my mind. وكيف يمكن أن أكون جميلة إذا كنت معاقة؟ كان هذا التصور في ذهني. After finishing university, so it happened that my family passed away. بعد الانتهاء من الجامعة توفت عائلتي جميعا. And being hardly depressed, I realized that I'm totally alone and I have nothing to be happy about. وشعرت بالاكتئاب وأدركت أنني وحيدة تماما وأن لا أمتلك شيئا لا أفرح بخصوصه. I have to start to change something to get happiness despite of anything. يجب أن أجد شيئا أن أقوم بعمل شيئا ما لأجد السعادة. I started to search doctors, hospitals and methods to improve my body. وبدأت في البحث عن الأطباء والمستشفيات والطرق لتحسين حالتي. I had hard scoliosis. I was very bad walking in a jumping way. Everywhere I had pain. وعانيت من آلام شديدة وكنت أمشي بصعوبة. According to numbers, I was young, but according to feeling inside, I was 100 years old, heavy old woman. ووفقا للأرقام فإنني كنت صغيرة في السن، ولكن وفقا لجسدي وما أشعر به كنت امرأة تبلغ من العمر 100 عام. And at the same time, I was invited to visit Disabled Society Club in Tumen. وفي الوقت نفسه دعيت لزيارة نادي المجتمع المعاقين في تيومن. Slide number 2, presentation. Slide رقم 2 في البرزنتيشن. And this time, these guys and girls were friendly and accepted me. في هذا الوقت قابلت هؤلاء الرجال والفتيات وقد كانوا ودودون جدا معي. And started to invite to different meetings to watch sport events for disabled. وبدأوا في دعوتي إلى بعض الاجتماعات المختلفة لمشاهدة الأحداث الرياضية لذوي الإعاقات الخاصة. To try some sports and to make some small volunteering job. وتجربة بعض والمشاركة في بعض الأنشطة والعمل التطوعي. And at first time I started to see deep who are these people. وقد تساءلت في الأول عن
من هؤلاء الأشخاص؟ They are positive, they are happy, they have families and children. فهم إيجابيين ومسرورون للغاية، لديهم عائلة وأناس يحبونهم. And their disability is not a problem for them. It's possible to live different. ولا تؤثر إصاباتهم وإعاقاتهم عليهم وعلى حياتهم. This understanding is very deeply influenced on my mind. وقد أثر هذا التفكير على عقلي أو على ذهني بشكل كبير. And at the same time, between surgeries, I started to be very active. وفي نفس الوقت بين جراحاتي المختلفة بدأت أن أكون نشيطة للغاية. I tried athletics, wheelchair tennis, powerlifting. لقد جربت ألعاب عديدة مثل ألعاب القوة وتنس الكراسي المتحركة ورفع الأثقال. Even arm sports, scuba diving, paragliding. وحتى رياضة التسلح والغوص بالمظلات. I didn't get big success at that time, but I was rewarded by the administration of city as an active personality in sport. لم أحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، ولكن تمت مكافاتي من قبل إدارة المدينة كشخصية نشطة في الرياضة. In 2000, slide number 3. In 2015, سلايد رقم 3 في عام 2015. Finally, I was made the surgery that I was waiting for, orthopedic surgery for making spinal straighter. أخيرا أجريت الجراحة التي كنت أنتظرها، جراحة لاستقامة العمود الفقري. I started to feel myself better. وقد شعرت بالتحسن. Slide number 4. سلايد رقم 2016 and 2017, I fixed curvation in my legs. في عام 2016 وعام 2017 قمت بإصلاح الانحناء في ساقي. 2018, I tried new method for neurostimulation of spinal cord. عام 2018 جربت طريقة جديدة للتحفيز العصبي للنخاع الشوكي. My mind is like this, that if you can improve something in you, in your mind, in your life, it's better to do this. هذه الطريقة التي إذا استطعت أن تقوم ب Can you repeat please? I think if you can improve something in you, in your mind, in your life, it's better to do this. شيء في حياتك وفي عملك فيجب أن تقوم بذلك. In slide number 5. سلايد رقم 5. In beginning 2019, I've made decision that I want to try professional dancing on a wheelchair. في بداية عام 2019 اتخذت قرارا بأنني أريد أن أقوم بالرقص على الكرسي المتحرك. Because all the previous type of sports were dangerous for my new spinal. لأن كل الرياضات السابقة كانت خطيرة على العمود الفقري وعن حالاتي بعد العملية. This is an inclusive type of dance. Then one of the partners is on a wheelchair and the other is standing. طريقة الرقص هذه بأن يكون أحد الشركاء واقفا والشريك الثاني على كرسي متحرك. I was lucky about partner in dance, Russia champion, Europe champion, world champion. وقد كنت محظوظة بشأن شركائي في الرقص، وقد كان منهم أبطال من روسيا وأبطال أوروبا وبطل العالم. And all the coaches in our dancing club are the worldwide professionals. وجميع المدربين في نادي الرقص لدينا محترفون في جميع أنحاء العالم. They dance all their life from baby age. يرقصون طوال حياتهم بدءا من أعمار صغيرة. I'm really proud to work with them. وقد كنت فخورة جدا بالعمل معهم. Slide number 6. سلايد رقم 6. After 9 months of work, a few Russian and one international competition. بعد 9 أشهر من العمل استطعنا حضور عدد من المسابقات الروسية ومنافسة دولية واحدة. Our couple was accepted to Russia team. تم قبول فريقنا في فريق روسيا. This is very fast success. وقد كان هذا نجاحا سريعا للغاية. And today we are in preparation process to go at the 1st of August to St. Petersburg.
واليوم نحن بصدد التحضير للذهاب في 1 أغسطس إلى سان بيتسبرغ for Russia team group exercising. لتمرين الفريق الروسي. Slide number 6, yes? سلايد رقم 6. I was assigned status of candidate of Masters of Sport in Dance, and I'm really proud of this. تم تكليفي بترشيح درجة الماجستير في الرياضة في الرقص وأنا فخورة حقا بهذا. Slide number 7. سلايد رقم 7. The highest point of the last year was invitation to participate in Sales of the Spirit project. كانت أعلى حدث في العام الماضي كانت هي الدعوة للمشاركة في مشروع Sales of the Spirit أو أشرعة الروح. Where I was happy to take volunteering experience in Turkey, Cyprus, and Egypt as a dancer on a wheelchair, as a translator and a speaker. حيث كنت محظوظة للغاية لخوض هذه التجربة التطوعية وقد ذهبنا إلى تركيا وقبرص ومصر وقد كنت أمثل راقصة على كرسي متحرك ومترجم ومتحدث. I was lucky to dance with my partner in Alexandria. كنت أرقص مع شريكي في الإسكندرية. I was impressed by the city, the people who were there, how helpful and open. وقد تأثرت بالمدينة وبالأشخاص حيث كانوا يساعدوننا بشدة. And slide number 8. سلايد رقم 8. And so coming back to that feeling that I had when I was 12. وهكذا بالعودة إلى الشعور الذي كان يتملكني عندما كنت أبلغ من العمر 12 سنة. Around me today are also people with disabilities and with their families. حولي اليوم أشخاص معاقون مع عائلتهم أيضا. But attitude to disability is totally changed 180 degrees. لكن موقفي من الإعاقة تغير تماما نحو 180 درجة. No matter who you are, disabled, not disabled, on wheelchair or without. بغض النظر عن من أنت معاق أو غير معاق على كرسي متحرك أو بدونه. Everybody deserves to be happy and to live that life that he or she wants. يستحق الجميع أن يكونوا سعداء وأن يعيشوا الحياة التي يريدونها. Thank you. شكرا لكم. You are amazing, Anna. Thank you. Thank you. So I finished my speech. Thank you for watching. If you have any questions, you can ask this one. لو حد عنده أي سؤال ممكن يسألها دي. Any questions to Anna? أي حد عايز يسأل سؤال لأنا؟ Okay, thank you very much, Anna. Maybe the people will have questions later on and they will call you or write you. شكرا لك يا أنا. ممكن أي حد ليه سؤال ممكن يكلمها أو يبعت لها. And we are now going to finish our 4th webinar. Can you repeat, please? And now we are going to finish our 4th webinar of the School of Inclusive Volunteering. والآن نحن في نهاية الاجتماع الرابع من الويبنار الرابع من المدرسة التطوعية. And I want to remind you to prepare, please prepare and send your projects for the project competition. وأود تذكيركم بتحضير المشروع الخاص بالمسابقة. We're accepting your projects until the 1st of September. وسنقوم بقبول المشاريع حتى الأول من سبتمبر. And the winners of the project competition will visit the Congress for People with Disabilities in Russia in September. وسيقوم الفائز بزيارة المؤتمر الروسي في سبتمبر.
Also, I'm encouraging you to start your projects in the both format online and offline. وأشجعكم بأن تبدأوا مشروعكم بطريقتين أونلاين وأوفلاين. And please invite not only people from Egypt but to your projects, but people from all over the world. ونرجو مشاركة جميع من حول العالم جميعا ليس فقط مصريين. And I would like to ask all the participants give the feedback about our 4 webinars. وأود أن أسألكم عن رد فعلكم أو آراءكم حول ال4 ويبنارات السابقة. Please share with us your impressions. Maybe you have some questions. Maybe you have some critics. It's also very good for us. يمكنكم مشاركتنا بأسئلتكم أو رأيكم أو أي شيء تريدون قوله. Please give us feedback. أرجوكم نتمنى منكم أن تعطونا رأيكم. You can turn on your microphone and speak. Hi. يمكنكم التحدث الآن. Hi. I'm Sarah Abdelaziz. I'm a journalist at Middle East News Agency. أنا سارة عبد العزيز. أنا صحفية في جريدة الشرق الأوسط. Yeah, we met before in Alexandria in last September. لقد التقينا من قبل في الإسكندرية في سبتمبر الماضي. And discuss this important project. ناقشنا هذا المشروع المهم. And I publish news about this important events. قد نشرت مقالا عن هذا الحدث المهم. And discuss with the president of YCAN and with Mr. Murad Gatin, the director of Russian culture in Alexandria. وقد ناقشنا مشروع مع مدير وايت كان والسيد مراد مدير المركز الروسي في الإسكندرية. Yeah, and I want confirm about the importance of volunteering and supporting disabled people, not just in Egypt but all over the world. أود التأكيد على أهمية التطوع وأهمية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله. Yeah, it's important and we should support the role of international and regional and non-government institution to help disabled people. علينا أن نجمع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والربحية وغير الربحية حتى يقوموا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you. And one important question for you. You forgot to describe yourself for blind people, how you look like. شكرا لك سارة ولكنك نسيت أن تصفي نفسك للأشخاص المكفوفين. But I say my job and I confirm about the importance of this project. لا هو عايز تصفي شكلك. Okay, but my cam there is problem in my cam. No problem. لا يعني قولي عينيكي لونها إيه وشعرك. Yeah. Okay. My eye is black. عيني سوداء. Yeah. And my long it's about 1 and 55 centimeter. طولي 155 سنتي. Yeah, just that's all like. Okay, thank you very much. Thank you very much. And we hear how the voice of people are changing.
to more emotions when they're describing themselves. Yes, yes. بنلاقي إن الناس صوتهم بيتغير لما بقول لهم يوصفوا نفسهم. Thank you very much. This is how inclusion works. Yeah. ده كيفية التطوع أو الدمج بيمشي إزاي. Inclusive volunteering, when people without disabilities are helping people with disabilities. الدمج التطوعي هو كيفية عمل ذوي الإعاقات الخاصة مع الأشخاص الذين لا يعانون من أي إعاقة. And it also how people with disabilities can help people without disabilities. وعمل من يعانون من أي إعاقة مع أشخاص لا يعانون من إعاقة. And in this case, it's very important that the people with disabilities, in many cases, helping to get good, deep, and positive emotions. No, can you repeat, please? And this, in this case, we see how people with disabilities can help people without disabilities to get deep and positive emotions. في الحالة نرى كيفية المشاعر التي تتواجد عندما يقوم أشخاص يعانون من إعاقة ومساعدة أشخاص طبيعيين. Any more feedback? Please share with us. Yes, I want to add a feedback. Okay. I'm Ola. أنا اسمي And علا. I will describe myself one more. I'm a girl, aged of 21 years old. I have a brown skin. And I am veiled. Okay. Can you hear me? With some pauses, yeah. Move on, please, Ola. Go on. Problems with microphone. Ola, please. Ola, can you repeat? Yes. She's muted. I don't know why. It's a great pity that we don't hear Ola. Yeah. Sorry for the internet. Yeah. I will repeat the description one more time. سأعيد وصفي مرة أخرى. I'm Ola. I'm a girl with 21 years old. اسمي علا وأبلغ من العمر 21 سنة. I have a brown skin. بشرتي قمحوية. أيوة. And smiley face. And I'm veiled. وأنا محجبة. I want to say that for the past 4 webinars, I was very happy to join all of you. أردت أن أعبر عن سعادتي في حضور ال4 ويبينارات السابقة. I was very happy and to listen to these inspiring stories from all the speakers. كنت سعيدة للغاية بسماع هذه القصص الملهمة من جميع المتحدثين. Since day one, I was really motivated with all the stories of success. كنت متحمسة منذ اليوم الأول الويبنارات لسماع هذه القصص. And I want really to thank Oleg for this opportunity. أود أن أشكر أولاغ بشدة على هذه الفرصة. And I want to add something. Describing ourselves, Oleg, is really it's not easy. وأود أن أضيف شيئا بأن عندما نصف أنفسنا فهذه ليست شيئا سهلا. Because even we see ourselves in mirrors, but we can't describe ourselves in a proper way. لأننا بالرغم من أننا نستطيع أن نرى أنفسنا في المراية ولكننا لا نستطيع أن نصف أنفسنا بالطريقة المناسبة. And that's it. Thank you, Ola. Yeah. شكرا لك يا علا. شكرا. It's inclusive. Hello. Hello.
مساء الخير. Good evening. معكم هاني جابر ربيع. أنا هاني أبو ربيع. من محافظة جنوب مصر، هي محافظة أسوان. From أسوان. لكن أعيش بالإسكندرية. But I live in Alexandria. أوصف نفسي ليكم. بشرتي سمراء. I have a dark skin. شعري أسود. My hair is black. وعيني سوداء. And my eyes are black as well. وكمان ارتدي نظارة. I wear glasses. طولي 165 سم تقريبا. My height is almost 165 centimeters. أنا أعمل مدرس للعلوم بالمرحلة الابتدائية. I work as a science teacher for primary students. وكمان قائد تدريب دولي في الأنشطة الكشفية. And I'm a leader for activities. Scout. Yes, scout activity. وباحث دكتوراه بكلية التربية الرياضية قسم الترويح. And I'm a PhD holder. باحث دكتوراه في إيه معلش؟ كلية التربية الرياضية قسم الترويح. Recreation. Okay. أحب أحدثكم عن تجربة بسيطة مع ذوي الإعاقة الذهنية. I would like to talk about my experience with disabilities people. لكن في البداية أحب أشكر الأستاذ دكتور سعاد حافظ. At first, I would like to thank Dr. Saad Hafiz. والدكتورة سامية حسن. And Dr. Samia Hassan. وأشكر أوليغ. And thank Oleg as well. لأن هم عرفوني بالويبينار واستفدت كتير من اللقاءات السابقة من البداية حتى اليوم. Because they introduced me to this webinar and I gained a lot of experience and knowledge over these past 4 webinars. لكن عن التجربة، أنا في البداية كان حلمي كمدرس إن أنا ألاقي طريقة للتعليم مختلفة جدا عن التعليم التقليدي أقدر أعلم بيها أولادي. But as a teacher, I want to find a different way to teach kids rather than normal methods. عند التحاقي بمرحلة الماجستير قدرت مع الأستاذ دكتور سامي حسن نتوصل لأسلوب التعلم المرح للولاد، إن احنا نعلمهم مادة العلوم بطريقة مرحة وبطريقة مبهجة. And when I was applying for my master's degree, I contacted Mr. اسمه إيه؟ دكتور سامي حسن. Dr. Sami Hassan. Dr. Sami Hassan to find a new way to teach kids. بدأنا تجربتنا بأن احنا بنعمل برامج في التعلم المرح في مادة العلوم للولاد الأسوياء. We started our teaching method by introducing new activities, new fun activities for kids. لكن كان نقدر نقول صدفة إن كان ما بين الولاد الأسوياء طفل مدمج من ذوي الإعاقة الذهنية داخل الفصل. But it was a total coincidence that we had a child who was suffering from mental disability in our class. الولد طبعا قبل ما احنا نطبق البرنامج هو كنا بدايته كان هو في الصف الرابع، وكان طفل يعني نقدر نقول يعني ايه منطوي او ما حدش بيتعامل معاه من زمايله او المدرسين، دي طبعا نتيجه يعني للظروف اللي هو عايشها، وما كانش حد بيهتم بالنقطه التعليميه عنده خالص. يعني اهم حاجه ان هم كانوا بيراعوه صحيا بيراعوه اجتماعيا، ولكن النقطة التعليمية دي كانت يعني شبه مفقودة بالنسبة له بين زملائه وبين معلمين.
before we applied this program, he was in 4th grade. I think he was neglected by everyone, by his teacher and in school. مع بداية تطبيق البرنامج بتاعنا في التعلم المرح بدأ الطفل ينشط تعليميا وحقق يعني عايزين نقول الدرجات النهائية في مادة العلوم في نهاية البرنامج، يعني في نهاية العام قدر يحصل على الدرجات النهائية في مادة العلوم. After we applied this program, this kid was able to get his final grades in science. دي كانت الولد ده كان هو كان الأيقونة بالنسبة لي في إن أنا أتحول لذوي الإعاقة الذهنية وأهتم برعايتهم تعليميا. This kid was the example for me to turn into the field of disabled people and to work with them. وقدرت أكون مجموعة من الولاد ذوي الإعاقة الذهنية في نادي سموحة الرياضي في النشاط الكشفي. And I was able to have a group of disabled kids in Club سموحة in Scout team. وقدرنا من خلال أسلوب التعلم المرح إن إحنا ندمجهم مع الأسوياء ونخليهم يتعلموا جميع الأنشطة الكشفية. And we was able to make them cooperate with normal kids. أنا بصفتي كنت مدرس علوم، كان في بروتوكول تعاون بيني وبين مكتبة اسكندرية بالمشاركة في احتفالية العلوم اللي بتقومها مكتبة الاسكندرية. As a science teacher, I have like a type of cooperation with Biblioteca Alexandrina to have the science festival. فتقدمت بمقترح لإدارة مكتبة اسكندرية في القبة السماوية بإني أتقدم بفريق لذوي الإعاقة الذهنية للمشاركة في احتفالية العلوم كمعارضين لإحدى البرامج في العلوم من خلال أسلوب التعلم المرح. So I had a proposal to be presented in Biblioteca Alexandrina and to have disabled kids and they will show something there. في البداية المسؤولين يعني اعترضوا على الفكرة وقالوا إن إحنا ذوي الإعاقة بصفة عامة بيحضروا الاحتفالية دي كمشاهدين وما بيقدموش أي عروض طبعا للظروف الخاصة بيهم. The responsibles in Biblioteca Alexandrina said that disabled kids only attend as audience, not as presenters, and they can't do that. أنا أكدت لهم إني أنا متحمل المسؤولية وإن الولاد هيقدموا عرض جيد جدا من خلال تجربتي معاهم، فوافقوا ولكن تحت شروط معينة. I said that I will bear the responsibilities of this event, and they said okay, they have agreed on that, but with some conditions. أهمها إن الولاد هيتعمل لهم عرض بروفا للعرض قبل الاحتفالية بيوم، لو هم شافوا إن هم غير قادرين على المشاركة في فعالية بقيمة الاحتفالية كعموما فهيتم منعهم من الحضور. First, they will have a prova before the festival, a day before the festival, and if they saw that they are not able to perform a good performance in this event, they will not be a presenter in such event or festival. كمان حطوا شرط ثاني ان هم يعرضوا لمده الاحتفاليه يومين، فهم هيعرضوا خلال يوم واحد وعدد ساعات قليله من ساعتين لساعتين ونص. They had another condition which will be that this event is for 2 days, but they will only participate in 1 day and for a few hours only. وافقت على جميع شروطهم واشتغلت مع ولادي من ذوي الإعاقة الذهنية بأسلوب التعلم المرح لعمل عرض عن الجهاز الهضمي في الإنسان.
I agreed to what they have said, and I worked with kids with the new fun methods, and we worked on a presentation of digestive system. Yes. خلال فترة التدريب كنا بنتدرب تقريبا حوالي شهرين، وبعدين عملنا البروفة زي ما هم طلبوا، وقدرنا في أول يوم للاحتفالية كان المفروض إن احنا نقدم ساعتين فقط، لكن بفضل ربنا وبفضل مجهود الولاد من خلال طبعا التعلم بالأسلوب التعلم المرح قدروا يعملوا جذب كبير جدا للجمهور، حيث ان كانت برضو المكتبه مقرره لهم ان الجمهور بتاعهم جمهور خاص فقط وليس الجمهور العام للاحتفاليه. During our trainings, we used to train for 2 months before the presentation and the festival, and our presentation was about 2 hours, but the kids were able to attract most of the audience, and we were able to perform for more than 2 hours. لكن كل اللي كان بيجي يشاهد العرض كان بيعمل عملية دعاية إن في ولاد من ذوي الإعاقة الذهنية بيقدموا عرض جميل جدا عن جسم الإنسان، فبدأ جمهور الاحتفالية بالكامل يحضر يشاهد الولاد بيقدموا إيه، فكان قرار المكتبة الاستمرارية في الاحتفالية لآخر اليوم، وبعدين خدوا قرار تاني إن احنا نشارك في اليومين بتوع الاحتفالية كاملين من أولهم لآخرهم. وتم طبعا تكريم الولاد من قبل إدارة مركز القبة السماوية، ودي كانت أول مرة يشاركوا فيها الولاد من ذوي الإعاقة الذهنية بتقديم عرض في احتفالية العلوم باستخدام أسلوب التعلم المرح. After the first day and the reactions from the audience, Biblioteca Alexandrina decided to make them present the next day too. And after that, they were honored by Biblioteca Alexandrina, and this was the first time for them. قدرنا بعدين نحصل على بروتوكول أو على اتفاق ما بين إدارة المكتبة إن إحنا في تعاون لمدة 3 شهور ما بين الولاد اللي أنا بعلمهم داخل النادي ومكتبة الإسكندرية، وقدرنا ناخد 3 شهور تدريب متبادل. إحنا بنقدم التعلم المرح بالنسبة للولاد الموجودين في المكتبة، وهم بيقدمونا أنشطة مختلفة مش موجودة عندنا، فقدرنا على مدى 3 شهور إن إحنا نعمل تعاون كويس. After that, we were able to have a protocol between us and the Biblioteca Alexandrina for 3 months, and we were training, and we were able to do a great job. Thank you very much. Thank you very much for your أشكرك في النهاية، وأنا بشكر جدا جدا جميع المتحدثين اللي هم فادوني كتير في خبرات جديدة. Thank you, Oleg, and I want to thank all the speakers. Yeah, please write your contacts in chat. Yeah, and we will think how to make the networking and collaboration. Your contacts and your children organization. Yeah. ممكن تسيب رقمك وتسيب اسم المنظمة بتاعتك عشان هنفكر في طريقة ازاي نقدر نساعدك بيها. Thank you. شكرا. حاضر ان شاء الله. ممكن يبقى في تواصل من خلال دكتور سعاد برضو. We could connect by Dr. Saad also. Thank you. Okay. Yeah. We can شكرا connect. أوليك. شكرا لجميع. شكرا. We can connect to all over the world through Dr. Saad. Yeah. نستطيع أن نتواصل مع الجميع عن طريق دكتور سعد. Yeah, it's our pleasure. Yeah. Okay, any more feedback, please, dear colleagues? Very interesting feedback, yeah, about today's webinar, about all the webinars, yeah. لديكم أي رأي أو أي فكرة تريد أن تضيف أي شيء بخصوص الويبنار اليوم؟ It was very interesting webinars. All the speakers were great. لقد كان ويبنار جيدا للغاية وكل المتحدثين كانوا رائعين.
and I recommend to do a network between all countries all over the world. بعمل شبكة للتواصل مع الجميع. This will be an excellent exchange ideas, opportunities. ستكون فكرة رائعة لتبادل الأفكار والآراء. Because all the disabled problems are the same everywhere. لأن جميع المشاكل الخاصة بذوي الإعاقات هي نفسها في جميع في أنحاء العالم. That's why cooperation and changing ideas and experience is very important. لهذا فالتواصل وتبادل الخبرات والأفكار سيكون مهما للغاية. Thank you very much. شكرا لك جدا. Thank you, Nada, and we will continue for sure the special like networking online sessions, international one. شكرا لك ندى، وسنستمر بالتأكيد في السيشنز أونلاين. And we will invite all of you to these sessions. وسندعوكم جميعا لحضور هذه الاجتماعات. Yeah, thank you, Nada, for the presentation and for sharing with people in Egypt the information about this webinar. شكرا لك ندى على البرزنتيشن والمشاركة الجميع في مصر. Also, Madam Nada invited Claire and her deaf friends. وقد دعت ندى كلير وكل المجتمع الذين يعانون من إعاقات سمعية. That is very valuable for us. Yeah, thank you. هذا مفيد للغاية لنا. Any more feedback? We little bit run of time, but I think it's important to share with each other the feedback and maybe some proposals or some thoughts about the future collaboration. لديكم أي اقتراحات أو أي أفكار تريدون إضافتها؟ نعم، أنا أريد عايز أقول I want to add something. أنا محمد سرور من الأولمبياد الخاص المصري. My name is Mohammed Surur. I was a participant in Special Olympics, Paralympics. Special Olympics Egypt اللي هو الخاص بالمسؤول عن نشاط الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات الذهنية في مصر. Responsible for mental disabilities in Egypt. أنا طبعا بحب أشكر كل السادة الحضور بداية من الأستاذ دكتور سعاد حافظ وأستاذ دكتور سميح حسن. I would like to thank all the attendees today and especially Dr. Saad Hafiz and Dr. Samia. شكرا لأوليج اللي أنا يعني اتشرفت بمعرفته وخبراته اللي أنا شفتها في الفترة اللي فاتت في الويبنارز اللي فاتوا كلهم. Thank you, Oleg. I was honored to meet you and to listen to your experience and your knowledge with regard to هقول حاجة صغيرة بس عن الأولمبياد الخاص المصري، لأن إحنا كان سبب دخولي في الإيفنت إن أنا لما لقيت برنامج التطوع الدمج أو الدمج التطوعي في المدارس الدولية. ثانية واحدة. I want to say a few words about Special Olympics and the reason why I participated in such event. وهو ان احنا قدرنا نتغلب على مشاكل كتير في موضوع ان احنا ننشر ثقافة الدمج في المجتمع ما بين طلبة المدارس ولاعبين الأولمبياد الخاص المصري. That we are able to overcome problems that disabled persons suffer and between schools for normal people and disabled people. وده كان من خلال ان احنا بنعمل لقاءات توعية في المدارس وبنعمل لقاءات توعية في المؤسسات التعليمية المختلفة مع طلبة المدارس، وبيكون بعدها على طول نعمل لقاء رياضات موحدة دامج ما بين طلبة المدرسة ولاعبين الأولمبياد الخاص اللي هو من الإعاقات الفكرية. This was through awareness meetings between players from Special Olympics and kids in schools.
وبالفعل احنا أقمنا في القاهرة والإسكندرية والغربية لقاءات كتير بين طلبة المدارس ولاعبين الأولمبياد الخاص بهدف الدمج ما بينهم في المجتمع. وكان And في we're منها able to do so between a lot of kids and Special Olympics players in Alexandria, Cairo and البلد الثالثة إيه؟ الغربية. and الغربية. وفي الإسكندرية كان مؤخرا عملنا كورس للمدرسين اللي في المدارس ومدربين في الأندية إن هم إزاي يقدروا يتعاملوا مع الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع عامة وفي أماكنهم المتواجدين فيها. And recently we did a course for professors and coaches on how to be able to treat and to manage a disabled person. لذلك أنا بتشرف إن إحنا نشارك مع أي جهة مسؤولة معانا إن إحنا ننفذ أحداث كتير تخص الولاد ذوي الإعاقة الفكرية أو وطلبة المدارس. طبعا أيا كان طلبة المدارس إحنا موجودين في الإسكندرية أو في القاهرة أو أي محافظة من المحافظات فعالة في الأولمبياد الخاص. So I'd be honored to participate with any of you in any event in Alexandria, Cairo, or any other government in throwing an event for helping disabled people mentally or any kind of disabilities. لأن ده احنا لقينا إن هو بيبقى عايد على اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة وعايد على اللاعبين في يعني إيجابية غير عادية بتظهر عليهم خصوصا اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة بأن هم بيحسوا بكيانهم وفرحتهم في المجتمع وأن هم مش فئة مهمشة. Because this has a positive impact, especially on players, disabled players, and they feel that they are not different from anyone. مرة تانية أنا بشكر كل الحضور وبتمنى المشاركة الإيجابية معاكم إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن إحنا نقدر نفعل أحداث تكون موجودة على مستوى مصر كلها بالمحافظات المفعلة معانا. شكرا لكم وأتمنى التواصل والمشاركة الإيجابية في الفترة القادمة إن شاء الله. Again, I would like to thank you all, and I will be honored and happy to participate in any event in the future. شكرا محمد. شكرا. شكرا أوليج. Okay, any more feedback? Any more feedback? Yeah, thank you very much. It's very important. لديكم أي آراء أخرى أو أي أفكار؟ Can I say something? Okay. Ladies first. Okay, I will be really short. I just wanted to thank for the opportunity to try translating because I didn't do that before because I'm really shy person and not social. And I really love the webinar and learned a lot. وأحببت الويبنار كثيرا. And I never knew before that the sign language is different in every country. ولم أعرف مسبقا بأن لغة الإشارة مختلفة في كل بلد. I hope to participate in the future webinars if there will be. وأتمنى المشاركة في الويبنارات القادمة. Thank you. شكرا لك. شكرا مليانة. And our school is practical, yeah. And a lot of us they tried something for the first time. You tried the translation. Some speakers tried to speak with شكرا لك إلنا فإننا نتعلم جميعا أشياء جديدة. فأنت قد قمت بالترجمة للمرة الأولى هذه المرة وقد يكون متحدثين قد قاموا بالتحدث للمرة الأولى برضو في هذه الويبنارات. And great thanks for our translation group. وشكرا لمجموعة الترجمة. جويلين، أسماء، أوليانا، مينا. أسماء وأوليانا ومينا. سمية. سمية. And Dr. Suad for sure, yeah, and Dr. Suad. وأكيد دكتور سعيد.
السلام عليكم. Okay. One more feedback. Salam alaikum. أيوة السلام عليكم. Hi Mr. I am محمود مصطفى كامل. أخصائي أنشطة طلابية. I'm an activity specialist for kids or for students. أخصائي أنشطة طلابية بجامعة المنصورة. In University of المنصورة. باحث بمرحلة الدكتوراه بجامعة الإسكندرية. And I will be a PhD doctor. وأقوم حالياً بإعداد رسالة الدكتوراه والبحث الخاص بي عن الطلاب المعاقين. And my research talks about disabled people. وتعديل يعني ربما تعديل السلوك بتاعهم من خلال عروض المسرح الجامعي. And maybe adjusting their behavior by theater performances. لإكسابهم ثقافات جديدة والتطوير من نمط حياتهم عموماً. For them to acquire new experiences and new methods in life in general. بس اسمح لي في البداية بس يعني أنا مش عايز أقول عليهم ذوي احتياجات خاصة، أنا عايز أقول عليهم ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة. At first, I would like to change the terminology of disabled. I want them to be differently able. I would like to say differently able. وده لتفسير ربما يكون خاص بي أنا، تفسير تاريخي شوية. And this could be an interpretation for me personally. فنحن في مصر لدينا تاريخ عريض من الدمج المجتمعي للأصحاب القدرات الخاصة. In Egypt, we have a long history of bringing all together the disabled and people. واللي من أمثلتهم بس علشان نبقى متفقين تقريبا الملك أو الفرعون الشاب توت عنخ آمون. And for an example, we have توت عنخ آمون. اللي ثبتت الدراسات العلمية والأبحاث اللي قامت بها بعض المنظمات الأمريكية المهتمة بالآثار بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية. Historically, they were able to. إن الملك توت كان من المعاقين أصحاب الإعاقة الحركية. And studies have shown that Malik Tut was differently able. وإنه كان عنده إعاقة حركية وكان بيستخدم تقريبا في المقبرة بتاعته تواجد أكثر من 12 عصا كانت تستخدم في الحركة لمساعدته على الحركة. فده دليل إن كان عندنا دمج مجتمعي لأصحاب القدرات الخاصة من آلاف السنين، مش حاجة مستحدثة على المصريين. The studies have shown that Malik Tutankhamun wasn't able to walk perfectly. He used a cane. Shown that we have merged the community between differently able people and normal people from Egypt. وإن شاء الله بأمل من ربنا إن إحنا نقدم مقترح لحضراتكم وللمسابقة ولقائمين على المدرسة لمساعدتنا إن إحنا نتبنى إن إحنا نعمل مسرح أو فرقة مسرحية لذوي القدرات الخاصة. And I hope to present you a proposal. نقوم من خلالها بتقديم عروض مسرحية for disabled for differently able students and theater performances. تناقش القضايا الخاصة بيهم. To discuss their cases. والعروض دي ممكن تلف جمهورية مصر العربية كلها. And this performance could be all over Egypt. لنشر الوعي الثقافي. To spread awareness. لأصحاب القدرات الخاصة. To differently able people. بس وبحب أشكر حضرتك وأشكر الدكتورة سعاد على إتاحة I would like to thank you and thank Dr. Saad for this great opportunity.
وطبعا أستاذتنا الكبيرة العظيمة الدكتورة سامية حسن. شكرا لكم Dr. وشرفت Samia بتواجدي معاكم. Thank you all, and I'm honored to be here today. شكرا. And one more question. Can you describe how you look like? ممكن تصف شكلك؟ أنا تقريبا طويل القامة شوية. I'm very tall. شعري أسمر و my hair is black. لون عيني سمراء. And my eyes are black as well. صاحب ملامح بشرة إلى حد ما سمراء برضه يعني. I have pretty dark skin. بس يعني شكرا. That's all. شكرا. ميرسي. Merci. Okay, so thank you very much for all of you who attended our webinars. شكرا للحضور اليوم وحضوركم هذا الويبينار اليوم. Special thanks to our partners. وشكر خاص لشركائنا. Universities from Russia. جامعات من روسيا. Russian Culture Center. والمركز الروسي الثقافي. Great thanks for the Rotary Club Alexandria Cosmopolitan. وشكر خاص للنادي الروتري الكوزموبوليتان بالاسكندريه. The consulting company Institute of Management Design. Again, please. Consulting company, the Institute of Management Design. Institute of Management Design. ومعهد التصميم الإداري. And I'm personally the representative of White Cane Organization. وبأنني شاركت من منظمة وايت كين. And I want to ask Anna to show the picture with the upcoming events in which we are inviting all of you. وسأطلب من أنا أن تريكم الإيفنت المقبل حتى تتمكنوا من الحضور. In September, it will be the Congress for People with Disabilities in Russia on the 10th, from the 10th to 12th of September, the Congress for People with Disabilities in Russia. سيعقد مؤتمر ذوي الهمم في سبتمبر المقبل في يوم من 10 إلى 12 سبتمبر. In the end of September, from 19th, we're planning to sail in Mediterranean Sea in inclusive crew. Can you repeat, please? In the middle of September, we plan to sail in Mediterranean Sea, make sailing. ونأمل بالإبحار في سبتمبر في البحر المتوسط. And in the beginning of October, on the 3rd of October, we want to make Days of Inclusion in Alexandria. وسنقوم بعمل حدث الدمج التطوعي في أكتوبر في الإسكندرية. And in December, we are holding the international conference, Extrability like Phenomenon of Inclusive Culture. وسنقوم في ديسمبر بعمل أحدث الدمجي الثقافي في العالم. And then, as I understood, we now can put to our plans 2021 the Congress of People with Disabilities in Egypt. Yes. ويمكننا لأننا نقول بأننا يمكننا عقد مؤتمر لذوي الهمم في مصر في عام 2021. And in 2023, we plan the big event, the International Inclusive Expo. ونأمل في عام 2023 بعقد أكبر مؤتمر دولي في العالم. In which we will speak about inclusion, not only the people of disabilities. ولن يتضمن الأمر أشخاص ذوي الهمم فقط. We will speak about how could be useful different national and other minorities. وقد يفيد أشخاص آخرين وأقليات أخرى. How could be useful the people overcoming addictions.
لمن يريدون التغلب على الإدمان. And other social groups. وجروبات أخرى اجتماعية. How could be useful, for example, people who are working in libraries. قد يكون مفيدا للأشخاص الذين يعملون بالمكتبات. Okay, yeah. Okay. Okay, and I want to say thank you very much, first of all, to Dr. Suad. أود الأول الشكر السيدة سعاد. And I want to say thank you for all our team of White King who organized these webinars. This is Ivan, Anna, and جميع الحضور من وايت كين مثل إيفان. Ivan, Anna, and Yelena. إيفان وأنا وجيلينا. We will share with you all our contacts. You will have the manuals of our webinars. Yes. And we are waiting for your application for the project competition. Thank you, Oleg, very much. I would like from our end back to thank you very much. أود شكرك بالمقابل أولوج. And Ivan and Anna. وإيفان أيضا وأنا. Actually, we thank you beyond words. This is a great opportunity for Egyptians and Egypt, and the idea of this inclusive volunteering. أشكرك بشدة هذه الفرصة الرائعة وهذا المشروع الرائع. And I hope we come out with some. We will be having, of course, one winner, but actually, I hope that we can empower any project that is worth being done and executed to help others and help the people and create in Egypt a very inclusive culture. And as you already got to know, we have many. أنا أعرف أنه سيكون رابح واحد ولكننا نريد أن نمول جميع المشاريع التي ستكون مفيدة في هذا المجال. And I hope that we will be able to achieve having this conference in Egypt next, maybe by the summer of 2021, because actually it should bring together. وأتمنى أن نتمكن من تحقيق هذا المؤتمر لذوي الهمم في سبتمبر عام 2021. To bring together all efforts done in Egypt to support one another. And as we said, we will not say disability. We want to support one another. One big community of people helping complete inclusion of all people. لأننا نريد دعم الجميع ودعم مشاريعهم. So, and we need your support, and we need Thomas' support, and we need all Egyptians working in this field to orchestrate their activities and present them to be empowered by the society and empowered by other NGOs interested and all volunteers in Egypt who are willing to help and support the community. دعمك ودعم جميع المنظمات المختصة في هذا المجال. Thank you, Oleg, again very much, and I hope we keep in touch and we'll be coming back to you again and again. Thank you so much. شكرا لك مجددا أولوج. Thank you very much. So, dear colleagues, it's time to say goodbye. Yes. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. حان الوقت لانتهاء هذا الويبينار. Yeah. Thank you. Moving forward. Thank you very much. Greetings from Yekaterinburg, from Russia. And very happy and proud. لكم تحياتنا من روسيا. Bye bye. Bye. Bye, Oleg. Bye, Oleg. Thank you very much. It was more than amazing. Bye, everyone. Bye, Anna. Bye, everyone. Thank you very much. Bye, bye. Bye, everyone. And thank you for everyone. Thank you. Shukran. Okay, bye bye. Bye bye. 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 Уведомления.
Мгм. Анна, ты здесь, да? Нет, Анны, нет, здесь только я. Отлично. Люди уходят, да, потихоньку? М? Останавливаю запись и вещание. Мгм.